Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Vishnu Bhagavan Maharaj Gacharya also the CCVDC Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai Namacharya Stakho Ki Jai Prem Sangho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Sri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Ki Jai Navadam Ki Jai Jahanga Shamona Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi all glory to Samudrāvaraṇāṁ, all glory to Samudrāvaraṇāṁ, all glory to Samudrāvaraṇāṁ, all glory to Sri Guru, Sri Guru, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Banaya Krishna Vishtai Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastachadesha Chadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from above in Canto 12, Chapter 3, Verse 5. Yeah. Samudra-āvaraṇāṁ jitvā mam viśanty abdhim ojasā kiyat ātma-jayasyaitan muktir ātma-jaye phalam.
samudra-āvaraṇām, bounded by the ocean, jitvā, having conquered me, viśanty, they enter abdhim, the ocean, ojasā, by their strength, kiyat, how much, ātma-jayasya, a victory over the self, etat, this muktiḥ, liberation, ātma-jaye, a victory over the self, phalam, the fruit. Translation: after conquering all the land on my surface, these proud kings forcibly enter the ocean to conquer the sea itself. What is the use of their self-control, which is aimed at political exploitation? The actual goal of self-control is spiritual liberation. Text 6, O best of the Kurus, the earth continued as follows. Although in the past, great men and their descendants have left me, departing from this world, in the same helpless way they came into it, even today, foolish men are trying to conquer me. For the sake of conquering me, materialistic persons fight one another. Fathers oppose their sons, and brothers fight one another because their hearts are bound to possessing political power. Political leaders challenge one another. All this land is mine, is not yours, you fool. Thus they attack one another and die. Purport: this verse describes with brilliant clarity the mundane political mentality that provokes innumerable conflicts in the world. For example, as we prepare this translation of Srimad Bhagavatam, British and Argentine military forces are bitterly fighting over the tiny Falkland Islands. The fact is that the Supreme Lord is the proprietor of all land. Of course, even in a God-conscious world, political boundaries exist. But in such a God-conscious atmosphere, political tensions are greatly eased, and people of all lands welcome each other and respect each other's rights to live in peace. Such kings as Prithu, Pururava, Gadi, Nahusha, Bharata, Kartavirya, Arjuna, Mandata, Sagara, Rama, Katpanga, Dunduha, Raghu, Trinabindu, Yayati, Saryati, Santanu, Gaya, Bhagirata, Kuvalayasva, Kakutsta, Naishada, Nriga, Hiranyakasipu, Ritra, Ravana, who made the whole world lament, Namuchi, Shambhara, Bhauma, Hiranyaksha, and Taraka, as well as many other demons and kings who possess great powers to control over others, were all full of knowledge, heroic, all-conquering, and unconquerable. Nevertheless, O Almighty Lord, although they lived their lives intensely trying to possess me, these kings are subject to the passage of time, which reduces them all to mere historical accounts. None of them can but permanently establish their rule. Purport: according to Sridhar Swami, and is confirmed by Srila Vishnu Chakravarti Thakur, the king Rama mentioned here is not the incarnation of Godhead Ramchandra. Prithu Maharaj is understood to be an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, who completely exhibit the characteristics of an earthly king, claiming proprietorship over the entire earth. As Satan, the king, like Prithu Maharaj, however, controls the earth on the behalf of the Supreme Personality of Godhead, whereas a demon such as Hiranyakasipu or Ravana tries to exploit the earth for its personal sense gratification. Nevertheless, both saintly kings and demons must leave the earth. In this way, their political supremacy is ultimately neutralized by the force of time. Modern political leaders cannot even temporarily control the entire earth, nor are their opulences and intelligence unlimited. Possessing hopelessly fragmented power, enjoying a minuscule lifespan, and lacking deep existential intelligence, modern leaders inevitably are symbols of frustration and misdirected ambition.
So here we have a whole series of verses expressing the earth, expressing the hopelessness of various kings trying to control the earth. இந்த பதங்களில் பூமியை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும் பல மன்னர்களின் நம்பிக்கையற்ற நிலையை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And as stated here, ultimately they die. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் இறுதியாக அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள். So their ambition is to control out of pride, and nevertheless they lose all of that when they give up their bodies. அவர்கள் அகங்காரம் காரணமாக அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இறுதியில் இந்த உடலை கைவிடும் பொழுது அனைத்தையும் அவர்கள் கைவிடுகிறார்கள். So a whole list is given here of various kings who tried to control the earth, and to some extent they succeed, but they all pass away. இங்கே அது போன்ற மன்னர்களின் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓரளவிற்கு அவர்கள் வெற்றி அடைந்தார்கள், ஆனால் இறுதியில் அனைவரும் மரணித்தார்கள். And of course they lose their kingdom because they die and they can't keep it, and the kingdom itself falls apart. அவர்கள் மரணிக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் அந்த ராஜ்யத்தை இழந்தார்கள். வேறு வகையில் அந்த ராஜ்யம் சில சமயம் அவர்கள் கைவிட்டு சென்றது. Nevertheless, though a king will see in the past that this has happened, he still continues to do this. கடந்த காலத்தில் இது போன்ற நிகழ்வதை ஒரு மன்னர் பார்த்து உணர்ந்திருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக அவர் தன் ராஜ்யத்தை அதிகப்படுத்தவே முயற்சிக்கிறார். In other words, they do not learn by experience. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் தங்கள் அனுபவத்தின் மூலம் அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதில்லை. Of course, to learn by the example of others is more intelligent than having to personally experience it. பிறரின் உதாரணம் கொண்டு கற்றுக்கொள்வது புத்திசாலித்தனம். சொந்த உதாரணத்தை வைத்து சொந்த அனுபவத்தின் மூலம் கற்றுக்கொள்வது சற்று குறைவான புத்திசாலித்தனம். So, though they see in the past that all of these great so-called great kings all perish, still they also try to do the same thing. கடந்த காலத்தில் இது போன்ற சிறந்த மன்னர்கள் இறந்து போவதை பார்த்தாலும் இவர்களும் தொடர்ச்சியாக தங்கள் ஆட்சி மற்றும் நிலப்பரப்பை அதிகரிக்கவே முயற்சிக்கிறார்கள். So this is, of course, misfortune for those kings because they're in ignorance. It's also a misfortune for the earth. இது அந்த மன்னர்களின் அறியாமையினால் ஏற்படும் துரதிர்ஷ்டமான நிலையாகும். அதேபோல் அந்த துரதிர்ஷ்டம் இந்த பூமிக்கும் பொருந்தும். Because most of these kings mentioned here are quite demonic. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல மன்னர்கள் அசுரர்கள். And therefore they exploit the earth rather than benefit the earth. அவர்கள் இந்த பூமிக்கு நன்மை விளைவிப்பதற்கு பதிலாக அந்த பூமியை சுரண்ட நினைக்கிறார்கள். Of course, as Bhagavad Gita explains, one is allowed to take from the earth. We are allowed to get the food and minerals and water from the earth. பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் ஒருவர் பூமியிலிருந்து உணவு, நீர், தாதுப்புகள் போன்றவற்றை எடுப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார். But we also take in moderate amounts. ஆனால் அதை சரியான அளவில் தேவைக்கேற்ப எடுக்க வேண்டும். And we also perform yajna. நாம் யஜ்ஞங்களும் செய்கிறோம். In other words, we connect this offering to the Supreme Lord. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் இந்த அர்ப்பணத்தை நாம் பரமபுருஷ பகவானிற்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். Recognizing that the Lord is the ultimate proprietor, we do not waste or overuse the products that the earth gives. பகவானே அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் என்பதை உணர்ந்த காரணத்தினால் நாம் இந்த பூமியிலிருந்து கிடைக்கும் பொருட்களை வீணடிப்பதில்லை, தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துகிறோம். And we accept what the earth gives with gratitude. பூமி நமக்கு தரும் பொருட்களை நன்றி உணர்வோடு நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So Bhagavad Gita explains, if you follow this system of cultivating the earth, getting the crops, offering the crops, consuming the crops,
according to Scripture, then one does not incur sin and the earth remains productive. ஒருவர் பயிர்களை பயிரிடுவது, வளர்ப்பது, அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது, அதன் பிறகு பிரசாதமாக ஏற்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் அவர் பாவம் செய்யாமல் இருப்பார். இந்த உலகமானது தொடர்ச்சியாக அவருக்கு உற்பத்தி வழங்கி கொண்டே இருக்கும். So therefore the earth is productive when the kings and the citizens act according to dharma. மன்னரும் பிரஜைகளும் தர்மத்தின் கோட்பாடுகள் படி நடக்கும் பொழுது பூமி அதிகமாக விளைபொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது. So such kings are praiseworthy. அத்தகைய மன்னர்கள் புகழத்தக்கவர்கள். And the earth also does not mind this and does not criticize this, right? The earth also praises such kings. பூமியும் இதை கண்டிப்பதில்லை, பூமியும் அந்த மன்னர்களை புகழ்கிறது. But when unqualified persons act as kings and they exploit the earth, then the earth will lament and criticize. தகுதியற்ற நபர்கள் மன்னர்களாக செயல்பட்டு பூமியை சுரண்ட நினைக்கும் பொழுது பூமாதேவி புலம்புகிறது, குறை கூறுகிறது. So we see that in the case of the first canto where the earth is lamenting her situation in Kali Yuga. முதல் ஸ்கந்தத்தில் பூமி கலியுகத்தில் தன்னுடைய சூழ்நிலை நினைத்து புலம்புவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். Her immediate cause of lamentation is the bull is being attacked by Kali personified. அந்த புலம்பலின் உடனடி காரணம் காளையானது கலிபுருஷரால் தாக்கப்பட்டதே ஆகும். So obviously the cow and the bull are husband and wife. So if the husband, the bull is attacked, then the cow will lament. காளையும் பசுவும் கணவன் மனைவி போன்றது. எனவே கணவனான காளை தாக்கப்படும் பொழுது மனைவி புலம்புவது சரிதான், இயல்புதான். So it is clearly stated there that the bull represents dharma. காளை தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Kali Yuga attacks dharma. கலியுகம் தர்மத்தை தாக்குகிறது. In other words, instead of dharma we have adharma. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் தர்மத்திற்கு பதிலாக நம்மிடையே அதர்மம் தான் இருக்கிறது. This is supported by the rulers. இதை ஆட்சியாளர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள். And thus the cow laments. இதன் காரணமாக பசு புலம்புகிறது. And the cow is the earth. பசுதான் இந்த பூமி. So when the cow laments, then the cow no longer gives milk. பசு புலம்புகிறது, பசு அதற்கு பிறகு பால் சுரப்பதில்லை. And thus the earth will stop giving food, minerals, water, etc. இதன் காரணமாக பூமி உணவு, நீர், தாதுப்புகள் போன்றவற்றை மக்களுக்கு வழங்குவதை நிறுத்திவிடுகிறது. So this is a very important illustration in the first canto. இது முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணமாகும். It shows how the human being, the earth, and dharma are related to each other. இது மனிதர்கள், பூமி மற்றும் தர்மம் மூன்றுக்கும் இடையே உள்ள உறவுமுறையை பற்றி விளக்குகிறது. And the dharma is protected by the rulers. தர்மமானது ஆட்சி புரியும் மன்னர்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. So when there's unqualified rulers and therefore there is a dharma, we understand that the earth suffers and ultimately the people suffer. தகுதியற்ற நபர்கள் ஆட்சி புரியும் பொழுது அதர்மம் தலை ஓங்குகிறது. அதன் காரணமாக பூமி துன்பப்படுகிறது. அதன் காரணமாக மக்கள் துன்பப்படுகிறார்கள். So this is a very important principle that the human being should understand. இந்த முக்கியமான கோட்பாட்டை மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Those who do not understand are people who are governed by greed. இதை புரிந்து கொள்ளாத மக்கள்
களையோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். And of course, these greedy leaders will exploit not for the benefit of anybody, but for themselves. இந்த பேராசை கொண்ட தலைவர்கள் சுரண்டுகிறார்கள், அது மற்றவர்கள் நலனுக்காக அல்ல, தங்களின் சொந்த நலனுக்காக. So not only they create misery for themselves by accruing things and then having to lose it, but they create misery for the whole earth and the population. அவர்கள் தங்களுக்கு மட்டும் துன்பத்தை வரவழைத்துக் கொள்ளவில்லை, இந்த மொத்த பூமிக்கும் மக்களுக்கும் துன்பத்தை வரவழைக்கிறார்கள். So that is illustrated repeatedly throughout history. வரலாறு இதை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் விளக்குகிறது. Nevertheless, human being less intelligent in Kali Yuga does not understand this, so he continues to do the same thing. ஆனால் கலியுகத்தில் குறைவான புத்தியுள்ள மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் தொடர்ச்சியாக இது போன்ற தவறான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். So therefore we should take this lesson and act in the opposite way. எனவே இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு நாம் இந்த போக்கிற்கு எதிரான ஒரு வழிமுறையில் செயல்பட வேண்டும். So at least if we are going to live on this planet peacefully, we have to follow the laws of Dharma. இந்த உலகத்தில் அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் குறைந்தபட்சம் தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். But the laws of Dharma established by the Lord are very special. ஆனால் பகவானால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட தர்மத்தின் விதிகள் மிக மிக விசேஷமானது. So therefore the living peacefully is fine, but then the purpose of living peacefully on earth is so that one can get liberation from this earth, as mentioned here, mukti. அமைதியாக வாழ்வது நல்ல விஷயம்தான், ஆனால் பூமியில் அமைதியாக வாழ்வதின் குறிக்கோள் ஒருவர் இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் முக்தி அடைவதே ஆகும். So that dharma should lead to practice a spiritual life to end the process of birth and death in this world. தர்மத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையை தொடங்கி அதில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதன் மூலம் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை அவர் நிறுத்த வேண்டும். And this is also supplied through the processes of Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, and Bhakti Yoga. இதை பற்றி ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் மற்றும் பக்தி யோகம் விளக்குகிறது, எடுத்துரைக்கிறது. But Bhagavatam also goes further than that. பாகவதம் இதையும் தாண்டி செல்கிறது. Not only we should get free of the process of birth and death, we should also establish our relationship with Krishna. ஒருவர் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். So this is the most important goal of all. இதுவே அனைத்திலும் மிகவும் முக்கியமான இலக்காகும். So though various goals are praised in Bhagavatam, ultimately the final goal is surrender and realization of Krishna. பல இலக்குகள் பாகவதத்தில் புகழப்பட்டாலும் இறுதியான இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து அவரிடம் சரணடைவதே. Maharaj, we see what we are hearing now, just like 2000 or 3000 before this, that time education system was completely intact, not like nowadays. So still that time this Gurukul system, everything was there. Even Kshatriya used to go to Gurukul also to learn this thing. Even after learning also, why still they are maintaining this kind of mentality? This conquering the earth and other things. 2000-3000 வருடங்களுக்கு முன்னால் குருகுல கல்வி முறை இருந்தது. அப்பொழுது இந்த விஷயங்கள் சிறப்பாக கற்பிக்கப்பட்டது. அதை கற்பிக்கப்பட்டாலும் அவ்வாறு கற்றுக்கொண்ட பிறகும் இந்த மன்னர்களுக்கு ஏன் இது போன்ற ஆட்சி புரிய வேண்டும், இது போன்ற நிலப்பரப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் போன்ற மனநிலை ஏற்பட்டது. Well, we see persons like King Vena became hopeless. They could not learn anything proper. மன்னர் வேணா போன்ற நபர்கள் நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருந்தார்கள். அவர்களால் எதையும் சரியாக கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
So he came in a good line of kings, but then he became a very bad king. அவர் நல்ல வம்சாவளியில் தோன்றியிருந்தாலும் அவர் ஒரு மிக மோசமான மன்னராக செயல்பட்டார். So family is not a 100% guarantee that persons will be proper. பரம்பரை மற்றும் வம்சாவளியில் வந்த நபர்கள் சரியான நபர்களாக இருப்பார்கள் என்று எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது. And in those families, obviously, they gave education, but the education was not useful. அந்த குடும்பங்களில் அவர்கள் கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறார்கள், ஆனால் அது பயனற்றதாக இருக்கிறது. However, in Kali Yuga, we don't have those lines of kings anymore, nor do we have that education. கலியுகத்தில் அது போன்ற மன்னர் வம்சாவளியும் இல்லை, அது போன்ற கல்வி முறையும் இல்லை. So therefore the situation is much worse. எனவே சூழ்நிலை இன்னும் அதிகமாக மோசமாக உள்ளது. The leaders have completely opposite education. தலைவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படும் கல்வி முறை இதற்கு முற்றிலும் எதிர்மறையாக உள்ளது. We see, of course, even Hiranyakasipu, he can preach jnana. ஹிரண்யகசிபு கூட ஞான மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். But in the modern age, we'll find no politician even preaching that far. ஆனால் நவீன காலத்தில் எந்த அரசியல்வாதிக்கும் ஞான மார்க்கத்தை பற்றிய அறிவு கூட இருப்பதில்லை. See, there is a time, and we say that the time is also a lot, and due to the time, these different yugas are coming, and ultimately everyone have to go to this, this sequence of that what is happening right now, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. But it seems that living entities are helpless here right now due to the time. So how to understand this? Because although Bhumi Devi was laughing, instead we saw that by seeing the situation of the people here, how they are trying to conquer each other, although they die ultimately. But actually it seems that people are helpless due to the time factor. காலம் 4 யுகங்களிலும் தொடர்ச்சியாக தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. இந்த காலத்தின் ஆதிக்கத்தால் மக்கள் நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள், ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். எனவே பூமாதேவி இங்கே மன்னர்களை பார்த்து சிரித்தாலும் மக்கள் ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கிறார்களே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Certainly time is a force, prakriti is a force, karma is a force. காலம், பிரகிருதி, கர்மா போன்ற மூன்றும் தங்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறார்கள். And of course they all act together. அந்த மூன்றும் ஒன்றாக செயல்படுகிறது. So the general order of time is a day of Brahma with repeated cycles of yugas from Satya, Treta, Dwapara and Kali. பொதுவாக காலம் என்பது பிரம்மதேவரின் ஒரு நாள். அது இந்த 1000 சதுரயுகங்கள், சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் போன்ற சுழற்சி 1000 முறை வரும் கால அளவாகும். And jivas cannot in any way counteract that. That's just the nature of time set up by the Lord. பகவானால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இந்த கால சுழற்சியை ஜீவாத்மாவால் எந்த வகையிலும் மாற்ற முடியாது, ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியாது. However, within any particular circumstances of material energy, in any time, the human being has opportunity to make choices. தன்னுடைய சூழ்நிலை மற்றும் காலத்தின் தாக்கம் காரணமாக மனிதர்கள் சரியான தேர்வை எடுக்கும் வாய்ப்பினை பெறுகிறார்கள். And by one of those choices, he can transcend that whole situation. சரியான தேர்வை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமாக அவர் இந்த மொத்த சூழ்நிலையும் கடந்து உன்னதமான நிலையை அடைய முடியும். So in that sense, he's not under the control of time or prakriti, etc. அந்த விதமாக அவர் காலம் மற்றும் பிரகிருதியின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதில்லை. Rather, he can take advantage of that particular situation and the particular time. மாறாக அந்த குறிப்பிட்ட காலம் மற்றும் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை தங்களுக்கு சாதகமாக அந்த உயிர்வாளி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். Nevertheless, as time progresses from Satya to Treta to Dwapara to Kali, people also become more ignorant, less intelligent.
இருப்பினும் காலம் சத்தியயுகத்திலிருந்து திரேதாயுகம், துவாபரயுகம் மற்றும் கலியுகத்திற்கு வரும் பொழுது மக்கள் அதிகமாக அறியாமையில் செயல்படுகிறார்கள். So though they can choose, they will generally choose wrongly. எனவே தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டாலும் பொதுவாக மக்கள் தவறான தேர்வையே தேர்ந்தெடுப்பார்கள். But the Lord also makes arrangements for all the yugas. ஆனால் அனைத்து யுகங்களுக்கும் தேவையான ஏற்பாட்டை பகவானே செய்து தருகிறார். So for Kali Yuga, the arrangement of the Lord is Nam Sankirtan. கலியுகத்திற்காக பகவான் நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளார். And this is beneficial for everyone, even for people with no devotion, even for operatis. இது அனைவருக்கும் நன்மை வழங்கக்கூடியது. பக்தியே இல்லாதவர்கள் கூட இது நன்மை வழங்கும். அபராதம் செய்வர்களுக்கு கூட இது நன்மை வழங்கும். So in this way, though there's unfavorable circumstances due to yugas and time and material nature, etc., the Lord makes arrangements to help the jivas. எனவே பௌதிக உலகம் மற்றும் கலியுகம் போன்றவற்றால் பல சாதகமற்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் பகவான் ஜீவாத்மாவுக்கு உதவுவதற்காக பல ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். The day also, the time is divided in three ways, like morning is sattva-guna, and noon time is raja-guna, and evening time is tama-guna. And also, that Kali Yuga is like mostly tama-guna. So, but see, if we compare that evening time chanting and morning time chanting, there is so much differences, because evening is the person completely goes under the tama-guna. Similarly, Kali Yuga also people are in tama-guna. So for them, what is the hope for this, for here? காலையில் சத்துவகுணம், மதிய வேளை ரஜோகுணம், மாலையில் தமோகுணம் என்று காலம் கூட மூன்று குணத்தின் ஆதிக்கத்தில் செயல்படுகிறது. பொதுவாக மக்கள் மாலை நேரத்தில் ஜபம் செய்தால் தமோகுணத்தில் செயல்படுகிறார்கள் என்று பொருள்படுகிறது. எனவே மக்கள் இது போன்ற ஒரு சூழலில் எப்படி சரியாக செயல்பட்டு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைவது? Well, as was mentioned the other day, the person in Tamagun, the dog eater, simply by uttering the name of the Lord purely once, he transcends sattva. தமோகுணத்தில் நாய் உண்பவர், அத்தகைய ஒரு நபர் பகவானின் நாமத்தை ஒரு முறை உச்சரித்தால் கூட அவர் அனைத்து குணங்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு மிக உயர்ந்த கதியை பெறுகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So for Kali Yuga, that the method of transcending the gunas is very easy. கலியுகத்தில் இந்த முக்குணங்களை கடந்து செல்வது மிக மிக சுலபமான ஒரு வழிமுறையாகும். Hare Krishna. Maharaj, a few years before, when we came to Krishna consciousness, we were told by devotees that you keep chanting, that will help you, purify you. And when we were chanting, all the material things were coming in the mind. And that continues, and we talked to devotees, they said you keep on chanting, coming to temple, associate, this will slowly reduce. Now see, in some years, Maharaj, we have taken some small services, so that material thoughts have reduced, but now while chanting, the thoughts related to services comes in the mind. So my question is, Maharaj, in this stage of our life, should we feel that, okay, we chant in this way, slowly, we'll come to pure stage? Or say we have to put an extra efforts, like in case of previous life, we used to drag our mind out of the material things and try to concentrate on the holy name. So now we should do the similar way, or the thoughts of services come to mind, let's continue? Or should we focusly, very attentively put an efforts to reduce that thoughts of services and chant pure name? ஆரம்பத்தில் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்ற பொழுது, நாமஜபம் செய்யும் பொழுது பல பௌதிகமான எண்ணங்கள் வந்தது. அப்பொழுது மூத்த பக்தர்கள் தொடர்ச்சியாக நாமஜபம் செய்யுங்கள், அப்பொழுது அந்த எண்ணங்கள் படிப்படியாக விலகிவிடும் என்று கூறினார்கள். இப்பொழுது சில வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டு பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது, நாமஜபம் செய்யும் பொழுது பக்தி சேவை தொடர்பான எண்ணங்கள் வருகிறது. எனவே இந்த எண்ணங்கள் சரிதான் என்று தொடர்ச்சியாக நாமஜபத்தில் ஈடுபடலாமா, அல்லது பௌதிகமான எண்ணங்களை விலக்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சிப்பது போல் இந்த சேவை சார்ந்த எண்ணங்களையும் விலக்குவதற்கு விசேஷமான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? Well, there's nothing wrong with thinking of serving the Lord. In fact, that is what bhakti yoga is. பகவானின் சேவையை பற்றி சிந்திப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை. பக்தி யோகமே இதைத்தான் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. And of course, when we chanting Hare Krishna, what is our prayer? We're saying, somehow or other, engage me in your service.
நாம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது ஒரு பிரார்த்தனை தான். அதன் மூலம் ஏதோ ஒரு வழியில் பகவானின் சேவையில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்றுதான் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். And the elevated devotees, when they're chanting Hare Krishna, they're meditating on serving Krishna. மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிக்கும் பொழுது பகவானின் சேவையை பற்றி தியானம் செய்கிறார்கள். The only difference is they will be thinking of how I can cook for Krishna, or make Krishna's garlands, or arrange the flowers for Krishna in spiritual world. ஒரே ஒரு வித்தியாசம், அவர்கள் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு பிரசாதம் சமைப்பது, எப்படி கிருஷ்ணருக்கு மாலை தொடுப்பது, எப்படி கிருஷ்ணருக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் மலர்களை அலங்காரம் செய்வது போன்ற சிந்தனையில் ஈடுபடுவார்கள். Where our services here, maybe I have to wash the floor, or I have to cook today for the deities, or I have to sweep this or do that or whatever, or move the car for the garage for this or purpose or that purpose, but still it's related to serving the Lord. இங்கே பௌதிக உலகத்தில் தரையை சுத்தப்படுத்துவது, பாத்திரத்தை சுத்தப்படுத்துவது போன்ற செயல்களை பற்றி, சேவையை பற்றி சிந்திப்பார்கள். இருப்பினும் இதுவும் பகவானோடு தொடர்புடையதுதான். So serving the Lord is beneficial, but that for the person doing sadhana bhakti, the idea is not that it's just service as such, but it's the devotional aspect of the service that is important. எனவே சேவையை பற்றி சிந்திப்பது பக்தருக்கு பயனளிக்கக்கூடியதுதான். ஆனால் சாதன பக்தி செய்பவருக்கு அந்த சேவை பற்றி சிந்திப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் அதை எந்த மனோநிலையில் சேவை செய்கிறோம் என்பதை பற்றி சிந்திப்பதால் அவருக்கு அதிகமான நன்மை விளைவிக்கும். In other words, we're doing this to please Krishna. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தவே நாம் இதை செய்கிறோம். So if that attitude is there, then it is beneficial for us. இந்த மனோநிலையில் நாம் செயல்பட்டால் அது நமக்கு நன்மை விளைவிக்கும். Online questions? Hare Krishna Maharaj, this is Gauravandal Das. We have few online questions. The first question is from Vrajaraja Govinda Das. In the current scenario, most devotees are dependent on the marketplace for grains, fruits and vegetables and do not have their own farms. Those who are cultivating the crops are devoid of spiritual knowledge. What will be the negative effect of consuming such farm products and what is the way out of it? இன்றைய சூழ்நிலையில் பல பக்தர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தானியம், பழங்கள், காய்கள் போன்றவற்றை சந்தையில் வாங்குகிறார்கள். சொந்தமாக நிலத்தில் உற்பத்தி செய்து அவர்கள் அதை உட்கொள்வதில்லை. ஆனால் எந்த ஒரு நபர் இந்த விஷயங்களை, பொருட்களை வயலில் உற்பத்தி செய்கிறாரோ அவருக்கு ஆன்மீக ஞானம் இருப்பதில்லை. எனவே ஆன்மீகமான நற்ற ஒரு நபர் உற்பத்தி செய்யும் பொருளை வாங்கி பக்தர்கள் உண்பதால் ஏதேனும் பாதகமான விளைவுகள் அவர்களுக்கு ஏற்படுமா? In the material world, there's nothing free of fault. பௌதிக உலகத்தில் குறையற்ற நிலையில் எதுவுமே இல்லை. And even in Lord Chaitanya's time, there were marketplaces. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலகட்டத்தில் கூட சந்தை போன்ற இடங்கள் இருந்தது. So Sachimata would go out and purchase things in the market and then cook them. அப்பொழுது ஒரு நபர் வெளியில் சென்று சந்தையில் பொருட்களை வாங்கித்தான் அதை சமைப்பார். So therefore nothing wrong with doing that as long as we offer it to Krishna. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம் அர்ப்பணம் செய்து அதை உட்கொள்ளும் வரையில் அதில் எந்த தவறும் இல்லை. On the other hand, if you spend your time Thank you, Maharaj. On the other hand, God. Sorry, Maharaj. If you try to Go ahead, Maharaj. Sorry, I was. What did you do? If you try to spend all your time trying to farm in order to produce your own vegetables, then you may also lose your devotion to Krishna because you're spending so much time farming. அதே சமயத்தில் ஒருவர் அதிகமான நேரத்தை நிலத்தில் பயிரிட்டு அதை உற்பத்தி செய்வதில் செலவிட்டு விட்டு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவை செய்யும் நேரத்தை குறைத்து விட்டார் என்றால் அவர் தவறாக செயல்படுகிறார். அதிகமான நேரத்தை அவர் பயிரிடுவதிலேயே வீணடிக்கிறார். So in the Varna ashram system, the farmers farmed, and the Brahmins didn't farm, and the Kshatriyas didn't farm, and even the Sudras didn't farm. Only the Vaishyas farmed. வர்ணாசிரம முறையில் வைஷ்யர்கள் மட்டுமே இது போன்ற விவசாய தொழிலில் ஈடுபட்டார்கள். சத்திரியர்கள், பிராமணர்கள், சூத்ரர்கள் போன்றவர்கள் இது போன்ற தொழிலில் ஈடுபடவில்லை.
So Lord Chaitanya never gave the order that everyone should become a Vaishya. பகவான் சைத்தன்யர் எப்பொழுதும் அனைவரும் வைஷ்யராக வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளையை எப்பொழுதும் கொடுத்ததில்லை. Rather, he simply said, everybody chant the holy name, whatever varna you are. மாறாக ஒருவர் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் அவர் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றுதான் அவர் உபதேசித்தார். Thank you, Maharaj. This is a next question from Srinivas Nitai Prabhu. Does Kali Purusha have any influence on devotion and devotees, or is it limited to other principles of religion like truthfulness? கலிபுருஷன் பக்தி சேவை மற்றும் பக்தர்கள் மீது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறாரா அல்லது வேறு கோட்பாடுகளாகிய தர்மம் மற்றும் உண்மை போன்ற கோட்பாடுகள் மீது தான் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறாரா? Does Kali Purusha have any Kali Purusha have any influence on devotion and devotees, or is it limited to other principles of religion like truthfulness, etc.? Well, as we see from the first canto there, the personification of Kali was attacking the cow, so that truthfulness and sense control, austerity, etc., cleanliness were all getting destroyed. So it was destroying aspects of Dharma. முதல் ஸ்கந்தத்தில் பார்த்தோம், கலிபுருஷர் அந்த பசுவின் 4 கால்களை வெட்டி கொண்டிருந்தார். அது தூய்மை, உண்மை, கருணை போன்ற தவம் போன்ற 4 கால்கள். எனவே தர்மத்தின் 4 கால்களை கலிபுருஷர் தாக்குவதை நம்மால் இங்கிருந்து இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So of course Dharma is material and it can be destroyed. தர்மம் பௌதிகமானது, அதை அழிக்க முடியும். Bhakti is not material, so it cannot be destroyed. பக்தி பௌதிகமானதல்ல, அதை அழிக்க முடியாது. So even though Dharma is weak in Kali Yuga, etc., and we can't restore it to its 4 legs of Dharma, etc., still the process of bhakti can go on. கலியுகத்தில் தர்மம் பலவீனமானதாக கருதப்பட்டாலும் அதன் 4 கால்களை நம்மால் பராமரிக்க முடியாவிட்டாலும் தொடர்ச்சியாக நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடலாம். And through the cultivation of bhakti, all good spiritual qualities develop in the devotee. பக்தி சேவையை தொடர்ச்சியாக செய்வதன் மூலமாக அனைத்து நல்ல ஆன்மீக குணங்களும் ஒரு பக்தரில் மனதில் ஏற்படுகிறது. So not the 4 qualities of satya, etc., but rather the transcendental qualities related to bhakti develop. That's even better. 4 பௌதிகமான குணங்கள் பற்றி இங்கே பேசவில்லை. உன்னதமான குணங்கள், பக்தியில் தொடர்பாக உள்ள உன்னதமான குணங்கள் அந்த பக்தரில் வளர்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Sripad Gauranga Devidasi. What should be devotees' contribution to this society to avoid exploiting Mother Earth? மக்கள் பூமியை சுரண்டுவதை தவிர்ப்பதற்கு பக்தர்கள் எது போன்ற செயல்முறையில் ஈடுபட வேண்டும், எப்படி பங்களிக்க வேண்டும்? Well, if they can teach this example to everybody that by attacking the bull, then the cow suffers, and therefore by not following basic principles of Dharma, the earth will not give its produce, then we can at least create a stable situation in society. இந்த உதாரணத்தை விளக்குவதன் மூலமாக, உதாரணத்திற்கு காளையை தாக்குவதால் பசு துன்பப்படுகிறது, அதேபோல் பூமியை தாக்குவதால் அனைவருக்கும் தொல்லைதான் என்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருப்பதன் மூலமாக நம்மால் இந்த உலகத்தில் சமநிலையை கொண்டு வர முயற்சிக்க முடியும். Unfortunately, it is Kali Yuga, so we cannot expect everything to completely change. துரதிர்ஷ்டவசமாக இது கலியுகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அனைத்தும் உடனடியாக முற்றிலும் மாறுபடும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. So therefore our shelter is chanting Krishna's name. எனவே ஒருவருக்கு இருக்கும் ஒரே அடைக்கலம் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதே ஆகும். This is the Yuga Dharma. இதுவே யுக தர்மமாகும். Thank you, Maharaj. The last question is from Sumit Bahuguna from YouTube.
in a current political system which is corrupted from top to bottom, is there any hope that these political leaders may correct their course of greed and realize the goal of life? தற்போதிருக்கும் அரசியல் சூழ்நிலை முற்றிலும் ஊழல் நிறைந்த சூழ்நிலையாக இருக்கிறது. எனவே ஏதேனும் ஒரு நம்பிக்கை உள்ளதா இது போன்ற அரசியல் தலைவர்கள் தங்கள் போக்கை மாற்றிக்கொண்டு நல்ல வழியில் செயல்படுவார்கள் என்பதற்கு ஏதேனும் நம்பிக்கை இருக்கிறதா? Well, there is hope for everyone, even the worst demons, so Jagai and Madai get delivered, etc. மோசமான அசுரர்களாகிய ஜகாய் மாடாய் கூட முக்தி அடைந்த உதாரணத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So, of course, we can't expect immediate transformation of a whole society or a whole government. மொத்த சமுதாயமும் அல்லது மொத்த அரசாங்கமும் உடனடியாக மாற்றமடையும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. So we can preach to individuals, and through that, then at least the individuals can begin to transform. நாம் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சிக்கலாம். அதன் மூலம் அந்த தனிப்பட்ட நபர்கள் மாற்றமடைய முயற்சிக்கலாம். Thank you, Maharaj. There is one last question. Is it appropriate to chant japa while engaging in some service like book table or any other services? ஒருவர் புத்தக விநியோகம் போன்ற சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது ஜபம் செய்வது சரியான ஒரு செயலா? Well, one could chant the holy name in any circumstance, even falling off a cliff or whatever. மலையில் உச்சியிலிருந்து விழும் பொழுது கூட நாம் நாமஜபம் செய்யலாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் நாமஜபம் செய்யலாம். But when we make a vow to chant so many rounds, that means we're chanting with some attention at least. ஆனால் குறைந்தபட்சம் இத்தனை சுற்றுக்கள் ஜபம் செய்வேன் என்று ஒரு உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் சற்று கவனமாக ஜபம் செய்வதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு உள்ளது. Thank you, Maharaj. There are no more questions.